Hey, all Karnataka BBA first semester students, welcome back to the channel, Bacho. Yes, this is a part 2 of your accounting process. As we promised, we started delivering. Start liking, sharing, and subscribe, Bacho. Yes, today we are going to discuss the very important concept of this chapter, where we are going to learn the segregation of assets and analysis of transactions. What is debit? What is credit? Everything. So, guys, let's start without taking much time. Yes, this sessions for accounting process is applied for all the universities in Karnataka. So start learning, start growing, and start adding your knowledge. Guys, let's start accounting process. But previously, yesterday we have discussed so many things about the concepts, personal account, real account, nominal account. But so today we'll start with the some of the problem where we are going to learn the next part of the yesterday's video. But so here is the problem number 1. So guys, those who have not joined WhatsApp group, please join Agrippa. Everyone, start joining because guys, you will get update about the classes, right? Telegram group we have created for you so that you can get the study material, subscribe to Rio classes, right? And download our app, Rio Academy. So, bacho, let's start the class now. Here we have today's discussion about, we have some problems where you can expect for your final exams. These are the very important questions. These are the very important problems. These are the very important accounting concepts where you will be very familiar with the accounts, bacho. Chalo, let's start now. Nodi, prepare accounting equation. What exactly the accounting equation says? Accounting equation says asset is equal to liability plus capital. We are going to say that, correct? But we are going with the combination of all accounting equation, debit credit rules, application of golden rules, and that should be very easy to understand the journal entry now. So, bacho, Kunal is a person, correct? So, Kunal started business with cash. Cash is what, bacho? Asset, right? 2,50,000. Now, remember what increase here. So, guys, we have all these in very systematic manner. So, bacho, which are the accounts we are going to get here? First, what comes in? Cash comes in. Cash account, correct? Which is increase? Asset increase. Remember, asti ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. So always, bacho, that should be debited. Correct? In the same time, capital, Kunal's capital. Kunal's capital. Remember, so capital increase means capital, or you can say equity. Increase means what, bacho? 2,50,000. It should be credited. Remember, yesterday I told you, right? Whenever asset increase, debit, capital increase, credit. So guys, one is done. Next we have he purchased. What he has purchased? Furniture. Furniture is what, bacho? Furniture is asset. Asset increase, correct? This is got increase, and cash is also decrease. So asset increase, asset decrease. So guys, here let's solve this, understanding, right? So bacho, what comes in? Furniture comes in. Furniture is nothing but real account. So bacho, asset increase. Remember, asset increase. What is the value? Value is 35,000. One asset increase, that is furniture. Asset is increase here, correct? And my dear student, cash account should be credited here because asset decrease. One asset increase, another asset decrease. Hana kotidevi, furniture bantu. So that means 35,000. 35,000 edo illi barutte. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Understood, bacho? So guys, next question. He paid commission. Commission he is paying. Commission means expenses. Look, he has paid. Who paid, bacha? Somebody, the owner. Who is owner here? Kunal has paid the commission. So whenever we pay the commission, it is expenses, correct? Expenses increase here, and what goes out? Cash goes out, correct? So very simple and very easy, bacho. Listen, see, commission is, we have paid the commission, correct? We have paid the commission. So if the commission is paid means expenses increase, bacho. Howdo illa? Howdo illa? So guys, what is that? Commission paid 2,000 rupees. Expenses ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್. And what we have paid? Cash account. Remember, cash account. Cash is what? Asset. So ivaga
ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ he sold sales is what revenue means credit ಆಗುತ್ತೆ because income increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ right he sold goods costing 22 22,000 ಇದು 2000 rupees ಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ no problem so ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ whenever we sell something what comes in cash comes in correct so cash comes in asset increase here remember so bachcho in the same time sales is what sales ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೈಲೆ sales ಆಗುತ್ತೆ revenue ಏನಾಗಿದೆ increase ಆಗಿದೆ correct yes or no revenue ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ I can say income ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ income correct bachcho so what is that income we have 22,000 right 22,000 is the cash they have received so in that basis only I'm going to teach you the journal entry na kalsteni don't worry about it but guys these are the concepts you have to remember next he purchased goods on credit 40,000 purchase means always my dear student purchase means expenses remember purchase account always what we do it is considered as expenses increase means what debit ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 40,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದು ಖರ್ಚಿದು ಈಗ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಯಾರು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ creditors you can say so liability increase here asset increase and liability also increase what we do bachcho obviously we are going to make a credit here artha agide understood very easy right so guys this is how we are going to solve the problems next we have here we have one more item here just have a look ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ he gave loan he has given cash goes out asset decrease ಆಯ್ತು right to anil is debtors now debtors ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ದೇ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ ಸೊ ಈಗ ಪೇ ಮನಿ ಆದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಅವರಿದು ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬಚ್ಚು ಎಫ್ who is that first receiver anil is the receiver anil's account so this is what we can say asset increase correct yes or no bachcho asset increase how much 5,000 ಎಷ್ಟು ಪದ 5,000 asset increase ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ similarly bachcho what have we have given loan so anil's loan account right cash account ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒನ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ another asset increase decrease credited so that is 5,000 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ so say yes sir understood ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ let's solve the next question we have so guys ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ದವರಾಯ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ದವರಾಯ್ತು ಅಂಡ್ ಬಚ್ಚೋ ಸೈನ್ಸ್ ದವರಾಗಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೋಹಿತ್ has following transaction prepare the accounting equation but bacho we are analyzing the transaction here business started with the cash 1 lakh so what is that bacha first transaction what comes in cash comes in right cash asset increase here so cash account should be debited here correct and who is that bacho business capital started capital is nothing but ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೈಲೆ equity ಆಗುತ್ತೆ right equity ಆಗುತ್ತೆ equity decrease so ಈಗ
ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? 1 lakh rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫರ್ನಿಚರ್, ಆಫೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಆಫೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್. ठीक है, फर्नीचर आगे asset. Check, did we pay the cash? Yes, we have paid the cash. 10,000 cash account ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಪ್ಪ? ಅಮೌಂಟ್ 10,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಬಚ್ಚಾ 10,000 ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಬರೀರಿ. And here also 10,000. So I'm going to take you to the journal entry now. Remember, first and foremost agi important ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ intention very simple ಇದೆ. We are trying to make sure that you are more confident towards the journal entry. Cash withdrawn for personal use. ಈಗ personal use ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗ personal use, when you use business money for personal thing, personal use ಆಗುತ್ತೆ. So this is your drawings ಆಗುತ್ತೆ, correct? drawings ಆಗುತ್ತೆ. And cash is goes out, asset ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಬಚ್ಚೋ, ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂತೀವಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 20,000 because debited, equity decrease. The same time cash asset decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೀನಿ. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಹಣ ಅಂತೂ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ಐ ಡೂ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದಟ್? 8,000. ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, that is 8,000, correct? Now received in advance, commission received in advance. So bachcho, idu liability agutte, because any income if received in advance, that is liability also increase here. ಏನಾಗ್ತದೋ? 8,000. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವತ್ತು prepaid, pre-received income is liability, right? Similarly, commission they have received, right, in advance. Commission they have received in advance ಅಂದ್ರೆ 100% liability ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬಚ್ಚೋ, ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ, ರೆಂಟ್, whenever we are going to pay the rent, it is expenses. Rent account, expenses increase, correct? And we paid the money, apna sapna, money, 12,000 we are paying it, right? So bacha, cash ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ 12,000. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 12,000 expenses debited because expenses increases, 12,000 credited because cash asset decreases here. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಚಲೋ. ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಚ್ಚಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದು? ಅಸೆಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. So guys, no one is decreased here. Cash increase, income increase. What is the value? Value is 10,000 we have. 10,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು, ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಇದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗತ್ತಾಗಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ BBA ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೇಟ್ ಟಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ BCom ಅಷ್ಟೇ. PUC ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರಾಗಂತೂ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ನೌ. ನೋಡಿ, ರೋಹಿತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, prepare accounting equation ante commence business with the cash. Bachcho cash. So guys, cash account ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ಪ, ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡೆಬಿಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ದಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ರೈಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದೇರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಷಿನರಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್? Mohit trader. We bought on the credit now. Mohit trader. So बच्चों liability increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Liability increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Correct. So nothing is decreased here. Asset comes in, liability also comes in. 25,000. 25,000. Liability increase, asset also increase here. Understood? Understood? Paid. We are paying. Cash is goes out here. Mohit, how much? 23,000 we are paying her. No problem. So bachcho, one thing tell me, if there is anything liability increase means we are going to debit, credit ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ Mohit, who is the receiver here? Mohit trader. What is that bachcha? Liability decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Correct? ಈಗ liability decrease ಆದ್ರೆ 100% what was the liability ಬಚ್ಚಾ? liability ಇತ್ತು 25,000 ರೂಪಾಯಿ. 25,000 decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. How much we are paying? Cash account. How much we are paying? We are paying him 23,000. No problem. So ಬಚ್ಚೋ asset decrease here. asset ಏನಾಯ್ತು? decrease ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? asset decrease ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ? obviously credit ಮಾಡ್ತೇವಿ. And we received discount. ನೋಡಿ, 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ವಿ ಬಾಟ್ ಆನ್ 25,000 ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನಾವು 23,000 ಕೊಟ್ಟು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 2,000 ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ increases here. Remember, very important, income increases here. So income increase, that always ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪೇಡ್ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ರಿಪೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಚ್ಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ರಿಪೇರ್ ಬಚ್ಚಾ? 2,500. 2,500 ಇದೆ, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಪೇರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ 2,500 debited here. In the same time, my dear student, we paid. How much we have paid? 2,500 we have paid. So cash ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಅಸೆಟ್.
ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, 25,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, paid rent. Just now I have solved paid rent. Rent is what, rent is expenses, rent is expenses. Expenses increase, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದು, expenses increase. How much expenses ಬಚ್ಚ, 5,000 we have, 5,000 expenses increase and we paid cash, right? So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದು ಇಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಈಸಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 100% ಈಸಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್, ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್, 5,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಪೇಡ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು, ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ 5,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ವೆರಿ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. Okay, so this is it. But I'm going to give you some 2 questions for you for your examples. Telegram dalli na bittirteni, illa andre ee video description dalli idu video hakirtani, idu link hakirtani, idanna solve ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ. You need to solve 5, okay, 6 and 7th. So guys, let's jump to the next part. Classify the following items. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ equal ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಸೋ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಬಚ್ಚೋ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೌ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ day 2 ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಥವಾ day 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ರಿಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ನೋ ಮೈ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ಮೈ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 720-431-0030, so that you can call me anytime in office time and you can WhatsApp me. I love to answer your doubts. So bacho, let's start now. Classify the following accounts into assets, liability, capital, expenses, revenue or gain. Chalo, what is first? Cash account. You know that, right? Cash account ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ assets, ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಬಚ್ಚ? Yes or no? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪರ್ಚೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ drawings. Oh my god, drawings ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇದಾಯ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. A, B, C and D. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ठीक है सर. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. EF, salary. So we have made a column here, right? Assets, liability, capital, expenses and income. Correct. Next ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ interest on investment income ಆಗುತ್ತೆ. Interest on investment, because we have invested, we are earning, income ಆಗುತ್ತೆ. Interest on investment. Okay na?
Okay bacha. Next, sales. Sales is also income ಆಗುತ್ತೆ. Sales is also income ಆಗುತ್ತೆ. This is the guaranteed question. You have to be remember this. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಚ್ಚು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ. Creditors account, liability. Remember, segregation of expenses, assets, income and gain is very important. If you know this, you can solve ledger account also. Purchase return. See, purchase return, you can account it in expenses account now, right? Purchase return. Next, bills receivable account, asset. Bills receivable account, asset. Then have to go to what is that? CKL. Bills receivable account, asset ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ on your journal entries ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'm sure you will understand that. But ಏನು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಾಗೂ ಇದೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸಾರಿ ಐ ಮೀನ್ ದ PDF ಅನ್ನ, ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನು ಸರ್, ಇದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಸೆಟ್, ರೈಟ್? ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್. ರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿಪ್ಪ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟೇನೋ, ಹಣ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಸೀವೇಬಲ್. ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೋ ತನಕ, ತಗೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 100% ಬಚ್ಚೋ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Prepaid salary, remember, any expenses you paid in advance ಏನಾಗುತ್ತದು, ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 5 marks, ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್? Yeah, it is H. Next, investment asset ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, this is asset ಬಚ್ಚೋ. Investment is asset. And the next and the last, capital they have given 2 times, I guess. Let it be capital they given 2 times. So you can write it 2 times here, so that you'll get for every one thing you'll get 1 marks. So understood? So guys, definitely we have a next journal entry, but the video will be lengthy ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಇದರ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ and keep supporting.